Ndokuchingamidzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pasta. Nhasi zvakare tirakutarisa mimwe mibvunzo yakabvunzwa zvakare nevamwe vedu maringe zvikuru sei nezvimwe zvatakadzidza kumashure uyewo zvakare nezvimwe zviri kuitika munguva ino yatiri kurarama. Mubvunzo wokutanga watira kutarisa uri kuti iwo kana munhu akazvarwa akaremara kuda kwaMwari here? Kureva kuti if someone born but vaine some physical deformity mainly, is that God's will? Tingati here ndo zvinenge ndiMwari akakonzeresa kuti zvidaro kana kuti ndo zviri kudiwa naMwari here kuti zvinge zvakadaro. Ganditange ndaverenga vhesi riri kuna John chapter 9 then ndodzoka kuna Genesis. Iri ratira kuverenga iri ndirangoti ndiise just an emphasis on the question but ndichazoita make reference to it later on patenge tichienda mberi nekupindura mubvunzo iwoyo. John chapter 9 verse 1 to 3. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth, which means a physical deformity. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Saka, even Jesus Christ, even his disciples, they also had this perception yekuti kana munhu akazvarwa aine some physical deformity, either akatadza kana kuti vabereki vake vakatadza kana kuti ari kupanishwa naMwari somehow. So this general perception ine vanhu vakawanda yekuti Mwari ndiye anenge akonzeresa izvozvo izvo yaina kutanga nhasi. It was also prevalent even during Christ times. But ndoda kuti tiite toda kuti tidzoke kuno Mwari achisika nyika tione kuti akaisika iri muchimiro chipi, because tira kuita ascertain whether it is God's will that someone should be born with some deformities. Genesis chapter 1 verse 31 inoti iyo, then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Those of us who are very familiar in Genesis chapter 1 munoziva kuti each and every time, end of every day Mwari paita akasika, it was good, it was good, it was good. But after the sixth day, after he had created man, anoti it was very good, which means Mwari haana kubvira akambodesigna kana kuplana kusika zvinhu nevanhu vari in a state yatisingagone kuti excellent, very good, good. That was never God's plan. Saka chii chakakonzeresa zvatinozoona izvi. Chapter 3 yaGenesis iyoyo verse ya17 inotiyo, then to Adam God said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree which I commanded you, saying you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake, in toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. Cursed is the ground. After Adam had disobeyed God, after Adam and Eve had disobeyed God, the earth became cursed. Yava cursed ndopatiri kuona kutambudzika nekurwadziwa kuchinzi kuchabva kwatanga kuuya. So anything chaigona kuunza marwadzo, kusuwa, kusafara chakauya after sin. So sin brought with it all the ugly sins, SCENES dzatinoona. Sin brought with it all the pain that we are experiencing. Sin brought with it all the distortions that we are seeing. Mwari akasika zvakanaka kwazvo. Everything was very good. But it was after sin that God then said, cursed is now the earth. Saka pane zvinhu zviviri zvanoda kuti tibate mazwi maviri aya. Kune yatinoti the results of sin and then the penalty of sin. Shona inogona kushaya mazwi nonyatsotsanangura zvinhu izvozvo zviri zviviri. But kana tichiti ma-results echivi tiri kutaura zvinhu zviri obvious kuti zvichatoitika nekuda kwokuti Adam naEve vakatadza. For example, tine nyaya yekuti during Adam's time, early days of Earth's history, there were giants on earth. Genesis chapter 6 verse 4 inotodaro kuti people were giants. They were huge. They were living up to 900 years. But nekuda kwema results echivi,
we are continuing to deteriorate. Tiri kuramba tichidzika kwaane tumadhwafu twakaitawo seni. We no longer have, kana munhu akatonzi 2 meters tall anobva atopinda Guinness Book of Records. But during those days there were more than 2 meters tall. Those are results of sin. The earth is continuing to wear out. The earth was producing bountifully, but it was cursed. Nhasi uno yakuda kuisa ma-fertilizers and so forth kuti ikwanise kubereka zvinhu zvinokwanisa kukohwewa. Those are results of sin. No one can avoid them. They are unavoidable. They are obvious to affect us. But the penalty of sin now, mubayiro wechivi ndononzi rufu, iwowo it comes by choice. You can choose the penalty of sin iwe pamusoro pako. But the results of sin, any human being, any creature on planet Earth is affected by the results of sin. So one of those results is actually those birth deformities. And let me say to you, we are all born with some deformity. One way or the other, we are born with some deformity. Mukavereka Genesis 2:19, Adam achigirwa mhuka pamberi pake. In less than a day anga apedza kutaura mazita emhuka dzese nema-creatures ese ari paearth panapa off head, asina kwaimbonorefeya kumanotes. But muchaona nhasi tinototambura nepythagoras theory muchendoda gore nichitrai kuikrema, which means even mentally we are now deformed. Nokunonge ndisina any outward physical deformity inooneka, but somehow because of sin we have all been affected by the results of sin. We are no longer as mentally sharp as Adam used to be. We are no longer giants as Adam and those who lived about his time used to be. Saka we are all affected by the results of sin. Ngatisangoone chete anozozvarwa ari pawheelchair, kuti anozvarwa rumwe ruoko rwakadai tofunga kuti ndo vega vari physically affected, kana kuti vanonzi vakaremara. Tese takaremara nekuda kwezvivi. And to prove that that was not God's intention and plan, when you read Matthew 11 verse 28, inoisa pachena, come unto me all ye that are that labor and are heavy laden, I will give you rest. Mwari anotonzwa tsitsi akaona tichiremerwa nemitoro, upenyu huchirwadza huchisuvisa, anototi uyai ndikupei zororo. It is his will and his desire to lift off those burdens up. Saka Mwari haangamboti on this end anofarira kuti tinge tiri burdened, on that end otizve uyai ndikubvisirei maburdens. Saka it is not God's will that we should be suffering. Luke chapter 4 iyi regai tite kuverenga verse ya 18. Luke chapter 4 verse ya 18. Munzwe kuti Jesu anoti mission yake yange iri yei yekuuya paearth. Verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to recover the sight to the blind. Ndo yaitwa mission ya Jesu Kristo, to relieve suffering, to lift off burdens, to recover sight to the blind, kuporesa even makanga vari physically deformed. So that it's not God's will that we should be, somehow deformed. Mukaverenga lastly Revelation chapter 21 verse 4 inotaura zvinhu zvinonzi hazvizovipo munyika itsva iyo Mwari ari kutigadzirira. There are about 7 things that are listed there. I said Revelation 21, I think it's verse 4. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death. There shall be no more sorrow. No more crying. There shall be no more pain. The former things will have passed away. So I would say biblically it is not God's will that we should be physically deformed, but those are results of sin, and we are all somehow physically deformed, but God has a plan to restore things to their perfect order. Zvazvaiva chivi chisati chapinda. Mwari atikomborere. Amen.